Good evening, সকলোকে আশা কৰো যি সকলে আজি মেইনছ দিলে সিহঁতৰ মেইনছ তেখেত সকলৰ মেইনছ আশা কৰা মতেই হৈছে আৰু যোন সকল ষ্টুডেন্টস ফৰ নেক্সট ইয়াৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে keep a close watch how we are doing the things আমি কেনেকে এনালাইসিস কৰিছো কেনেকে we are predicting the questions have a close look at it ঠিক আছে okay now smart IAS foundation had a mains crash course amar eta mains crash course hoisile as you all might be aware thik ase and tate I discussed one question in the class question not ki discuss korisilu question asil highlight the major distribution of earthquake zones of the world thik ase now relate it with this question aji APSC first question to ki asile name the major earthquake prone areas of the world and give details of the circum-Pacific belt. Same class after giving the question, moi ki korisilu world or jiman khini area earthquake prone areas gute khini bhalke in detail discussion ami class korisilu. Now coming to the question to ki bisarisile First of all, question wanted you to discuss. Yate moi diagram or A2 diagram ote moi bujai disu apnalokok. Jot koa hoisile prothomot ki major earthquake prone areas in the world. Itia a question to jar knowledge okoman himito. Olop solop idea ase je earthquake kod hai. Hoy. So you could have given example of our trans-Eurasian plate. Amar jitia ami earthquake chapter to porhu. Ami ki gom pao? Ami ki tate pao? Je Himalayan plate, Indian plate is subducting under the Eurasian plate. I mean, ekdom basic information pao. So we could have drawn this diagram. I mean, diagram to use kori dekhai dibo parilu hoy no. Je earthquake hua major. Amar jeneke koy no, Assam is in zone 5. So hey information to di pela ami use koribo parilu hoy. First, ki koise major earthquake prone areas in the world. Tate ami to eta koi dilu Himalayan regions. আৰু আমি কি এড কৰিব পাৰিলো হয় ইয়াতে কোৱেশ্চনত সেকেন্ড টু কয়ে দিছে যে গিভ এক্সাম্পল অফ পেসিফিক বেল্ট এটো 2 নম্বৰ আমি কব পাৰিলো হয় যে পেসিফিক বেল্ট যোনটো আমি পেসিফিক ৰিং অফ ফায়াৰ বুলিও জানো হেতুৰ এক্সাম্পল আমি দিব পাৰিলো হয় সো দুটা টু আমি অলৰেডি 10 মাৰ্কাৰ কোৱেশ্চন হয় আমি দুটা এক্সাম্পল ইজিলি দিব পাৰিলো হয় তাৰ উপৰি আৰ্থকুৱেক কোড হয় আমি এটা কথা গম পাও যেতে আটলান্টিক ওশান আমি পঢ়ো তিতে আমি ল্যান্ড ফিচাৰ যেটা পঢ়িবলৈ যাও মিড ওশেনিক ৰেঞ্জ আছে That means what? Hey plane khon, it's diverging. So we could have used that information also. Aru use koribo parilu hoy ki African Rift Valley. African Rift Valley, it's what? Divergent plate. So diverge hoy goye ase. Tar karone ki hobo? We will get earthquake. Okay? So these are the information that you could have put in the answer. Now, exam specifically koise je Just give example of the Pacific details of the circum-Pacific belt. Titia ami with the help of a diagram to dunia ke America diagram banai pelai, we could have mentioned about what? Ami yate gute North American plate, ami taisot yate Nazca plate, taisot Juan de Fuca, junbur transverse earthquake majorly place bur ki hoy? Either is converging, diverging or transform boundary. So hetur karone ami earthquake a regions kinit ami pao. So a kini information ji ami yate pao Philippines plate. So a kini information di we could have explained the major regions matlab region factors behind the earthquake in this Pacific region. Okay? So it was well discussed in the amar class ot bhalke discuss kora hoisile. So amar student hokole the mains crash course they would have I guess excelled in this question. Now next question ki hudise je discuss the major factors contributing towards selection of location for a manufacturing industry and explain with examples the role of market in this regard. Now another example where we had predicted the question. Our test series ot moi eta question put korisilu jot moi disilu ki critically evaluate the factors influencing the
spatial distribution of major industrial region in India. হয় নে নহয়? Whatever jikhini question moi test series ot rakhisu, we get the same question in APSC. Now, question to ami keneke address koribo parilu hoy, discuss the major factors contributing to selection of location for manufacturing industry. Itia enekwa dhoroner question ot you have to understand je manufacturing ami jodi ana industry banao তেনেহলে বহুত ধৰণৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইন্ডাস্ট্ৰি থাকে যেনেকে কিছুমান ফুড লুজ থাকে সে ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডাস্ট্ৰি থাকে য'ত ৰ মেটেৰিয়েলছ বোৰ আহাৰ পিছত ফিনিশ প্ৰডাক্টৰ ওয়েটটো বেছি হৈ যায় বা কিছুমান এনেকুৱা ইন্ডাস্ট্ৰি থাকে য'ত ৰ মেটেৰিয়েলছৰ ওয়েটটো বেছি কিন্তু ফিনিশ প্ৰডাক্টৰ ওয়েটটো কম এক্সাম্পল ধৰা মই এটা ইন্ডাস্ট্ৰি আছে য'ত মই ব্লেড প্ৰডিউস কৰো ব্লেড হেই যে দাড়ি কাটা ব্লেড ওকে নাও মুক তাৰে কাৰণে কি লাগিব মুক তাৰে কাৰণে আইৰন ষ্টীল লাগিব হয় নে নহয় ইতিয়া জিতিয়া মই আইৰন এন্ড ষ্টীল মোৰ ইন্ডাস্ট্ৰিলে মই লৈ আহিম মোৰ খৰচা কিমান পৰিব হেই ডাঙৰ আইৰন এন্ড ষ্টীল খিনি মই মোৰ ইন্ডাস্ট্ৰি উচৰলে লৈ আহিছো বাট মোৰ ফিনিশ প্ৰডাক্ট কি মই প্ৰডিউস কৰিছো ব্লেডৰ ওয়েটটো কম সো মই কি কৰিম মই নিজৰ ইন্ডাস্ট্ৰিটো যৰ পৰা মোৰ ৰ মেটেৰিয়েল আহিছে তাৰে উচৰত মই ৰাখিম মোৰ ইন্ডাস্ট্ৰিটো বুজি পোৱা গৈছে নাও ইতিয়া এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডাস্ট্ৰি আছে য'ত আহা প্ৰডাক্ট যোনবোৰ আহে ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে হেবোৰৰ ওয়েটটো কম কিন্তু যেটা ফিনিশ গুডস উলাই যায় তাৰে ওয়েটটো বেছি কমেন্ট সেকশনত মোক জনাব তেনেকুৱা কি কি এক্সাম্পল ইন্ডাস্ট্ৰিৰ আপোনালোকে জানে নাও তেতিয়া কি কৰা হ'ব যেটা ৰ মেটেৰিয়েল আহিব ইন্ডাস্ট্ৰিলে ফিনিশ গুডছৰ ওয়েট বেছি সেই ইন্ডাস্ট্ৰিটো মই ক'ত ৰাখিম মাৰ্কেটৰ ওচৰত বিকজ কি মই যাতে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন কষ্টটো মই কম কৰিব পাৰো সো অল দিস আৰ ফ্যাক্টৰস দ্যাট কন্ট্ৰিবিউট টু দা এটো জাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল আনাদার কি হ'ব পাৰে major factor contributing towards the selection of location for manufacturing industry labor government policies tar pisot ji prakar jeneke moi ematro jane kolu cheap labor raw material access to market so all these can be examples even water also amar junbur manufacturing or ami iron and industry ami ki pao sao mane agor dinor junbur steel and iron industry amar India hoisile they were mostly situated near what either raw material koila jot pai tate nohole kunba eta river usor di boy goise tare usor amar industry location ami pao so all these are factors you could have quoted aru yara je koise explain with example the role of market hetu moi already explain kori dilu role of market jitia mur raw materials or weight besi weight kom and more finished product or weight besi moi market or usor nijor industry to set up korim two question directly exact replica from my question now coming to next question ki udise what are the challenges of urbanization in northeast India do you think the idea of satellite township আমি current affairs ot সদায় শুনি থাকা আছিল ন Assam government is planning to set up a satellite township near Guwahati the name of the place is Jagirod current affairs of question hey current affairs to dekhiye I had given two question in my test series ki question disilu moi define the concept of growth center etur logot you could have related the concept of satellite town tar pisot Guwahati has witnessed significant influx of migrants what is urbanization ki hoy movement from rural to urban areas so words ghurai dia hoise khali so dekhibo paribo yate apnaloke je we have the same question that APSC has asked now urbanization or challenge jeneke yate moi aru eta question moi include nokorile junto amar test series ot asil jot moi disilu je Guwahati is facing the problem of pollution because recently report aisil no Guwahati is the second most polluted city in the world so gutei khini moi tinta question ot bhag kori dilu kintu ultimately question eta banai dile urbanization or problem it was a very easy question urbanization or problem ki hob pare one of the migrants pressure ki hobo kom resource limited resource and ki hobo tare karone migration or pressure poribo population pressure poribo city ur upor tar bisot pollution badhibo urbanization or jiman khini problem you can quote it in the answer satellite town what is a satellite town
What is a satellite town? India's example di pelai moi koi diu. It is say for example, A to Delhi. A to Delhi. আমি এখানে দিল্লী পাইছো দিল্লী উচৰে পাজৰে এটা কি হ'ব সব সাইডৰ পৰা মানুহ দিল্লীলে আহে সো देयर will be pressure in Delhi এতিয়া যদি মই দিল্লীৰ উচৰত এখিনি জায়গাত এটা সিটি বনাই দিউ সেম ফেসিলিটিজ লাইক দিল্লী মানুহবোৰ কি হ'ব ইয়ালে অ্যাট্ৰাক্ট হ'ব মানে they wanted to go to Delhi but they stopped at this city and তেখেতসকলে ভাবিলে যে দিল্লীত গৈ পেলাই মই ঘৰৰ ভাড়া 15000 টকা দিয়াতকে ইয়াতে মই 3000 ৰ ঘৰ ভাড়াত থাকিম So all these are examples. So eneke a question to deal korile you would have fetched good marks. Now next, Northeast India is well equipped to deal with the consequences of mega earthquake analysis. Mega earthquake. Analyze the statement with special reference to Assam. Draw out vulnerability profile of Assam. Highlight the efforts the government to minimize the damage. Exact ditto question in our mains test series. Now, disaster vulnerability profile jeta bonua hoy. Amar okhoma disaster ki ase? Earthquake, flood, landslide. So extensively we have dealt with this question in our mains test series. Thik ase? Itia yate ami ki kobo laisil Northeast India is well equipped to deal with consequences of mega earthquake. So a question too you could have dealt it in this way where you could have mentioned amar ki hoise Northeast India is equipped with to deal with the consequences of mega earthquake. Analyze itia yate ki korise special reference to Assam yate amar government or building code we could have example government has building codes so building codes you could have example all this and you could have dealt with this question. Now there were certain questions which were not like we predicted. We never predicted contribution of Hovendranath Soikia in the field of filmmaking. No, we didn't, because he was mainly related to literature, right? Shrinkhal, for which he won Assam Sahitya Academy bota paisile dekhete Shrinkhalor karone, thik ase. Now Hovendranath Soikiar contribution in the filmmaking that was in our plan, but আমি ক্লাসৰ হেতু কৰাব নোৱাৰো because mains test series we had a limited time period. Now ইয়াতে তেখেতৰ যোনবোৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছিল হেবোৰ আমি এনেকে কব পাৰো মানে আনসাৰ would have fetched good marks যদি আমি এনেকে লিখিলো হয় যে তেখেতে in the upliftment of women যেনেকে তেখেতৰ অগ্নিস্নান বুলি যোনখন তেখেতৰ আছিলে মুভি it depicted what hey মুভিখনত womenৰ plight যোনটো womenৰ মানে plight হেতু হেখন মুভিত বেছি ভালকে দেখুৱা হৈছিলে তাৰ পিছত সন্ধিয়া ৰাগ was মানে এনেকুৱা মানে watershed moment হিচাপে contribution in the কি বুলি কয় film making কৈছে ন so সন্ধিয়া ৰাগ it was the movie that was highlighted into international film festival ত তেখেতৰ সন্ধিয়া ৰাগ মুভিখন দেখুৱা হৈছিলে ঠিক আছে it's a watershed moment no আগতে কেনেকুৱা আছিল ইণ্ডিয়াৰ মুভিৰ কন্ডিশন and তেখেতে যেতিয়াৰ পৰা ইনভলভ হৈ গল you get a different scenario of our Indian Assamese film industry. Tar upori ami aru ki dekha pao tekhetor mane influence on the next generation. Tekhete next generation ok bahut beshi influence korisile. That is also contribution no. Pisot tar tekhetor pisot jun manu ahisil etu field dot they were influenced by him and tar upori he was the person who had won 7 national awards consecutively for 7 years regional film category. So recognition. So all these are contribution of Hovendranath Soikia in the field of filmmaking in Assam. Now the last question, what do you mean by soil ecosystem? Soil ecosystem, pick this word ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem আমি কি পঢ়ো it's a what interaction of biotic and abiotic components ঠিক আছে so that is soil ecosystem. Relate that with soil so kheneke what do you mean by soil ecosystem to ami deal korilu hoy yate ki koise what are its component divided biotic component or abiotic component. Biotic component ki ahibo
plant roots, microorganisms, হয় না হয়, biotic components, all these are biotic components. Abiotic components কি কি আহিব, minerals. So এইবোৰ তাৰপিছত humus, হয় না নহয়, এনেকুৱাকে এই কোৱেশ্চনটো ডিল কৰিলে ভাল হ'লহেঁতেন। তাৰ উপৰি আৰু কি কৈছে ইয়াতে, describe the function of soil ecosystem. Function কি, food production, plants এ food production কৰিব পাৰে because of the soil, এনেকুৱাকে দেখাব পৰা গ'ল হয়। তাৰ পিছত আৰু কি কৰিব পৰা গ'ল হয়, water function, water retention. So এনেকুৱাকে বস্তুটো যদি ফেজ বাই ফেজ কোৱেশ্চনটো ডিল কৰা গ'ল হয়, তেতিয়া হেতেন কিতিয়া কি হ'লহেতেন, you would have fetched good marks. So I guess this was the last question. যিখিনি আগৰ কোৱেশ্চন আছিল অলৰেডি ৰাজ ছাৰে ডিসকাস কৰিছে আপোনালোকৰ লগত। So ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিবলৈ পাওঁ যে when you are given the right guidance, each and every paper, it's evident, মই with proof দিছো, এয়াতো ময়ে হয় ন, বেলেগ কোনোতো নহয়, ময়েতো হয় ন, ক্লাছতে ডিসকাস কৰি আছো কোৱেশ্চনছ বোৰ। So whatever we are doing, well thought, well planned, everything ভালকে প্ল্যান কৰিহে ক্লাছত কৰোৱা হয়, without any যে আজি মই আৰ্থকুৱেক পঢ়াব লাগে গৈ পেলাই এই আৰ্থকুৱেক পঢ়াই দিলো আৰু নৰ্মেল ৱেত, হেনেকে কৰা নহয় বস্তুবোৰ। কিয় এক্স্যাক্টলি সেম কোৱেশ্চন we were able to predict? ইয়াৰ আৰত বহুত ৰিসাৰ্চ থাকে আমাৰ, বহুত ৰিসাৰ্চ কৰি ইমান বছৰে এই ফিল্ডৰ লগত আমি সকলো, ৰাজ স্যাৰ, প্ৰশান্ত স্যাৰ, আশীৰ্বাদ স্যাৰ, ইমান বছৰৰ পৰা we are related with this field, ইমান বছৰৰ পৰা আমি লাগি আছো। So এইবোৰ questions we are able to predict. These are all the reason, ইমান বছৰৰ পৰা মই লাগি আছো এইটো ফিল্ডত। That's why কিয় নৰ্মেল তো মই আৰ্থকুৱেকো পঢ়াই দিব পাৰিলো ক্লাছত, what is earthquake, কিয় আৰ্থকুৱেক হয়, মই কিয় ধৰিলো যে ওয়াৰ্ল্ডৰ আৰ্থকুৱেক ৰিজনছ খিনি আপোনালোকে হাইলাইট কৰক। So I hope you all will be able to know the difference. So that's it. Thank you from my side. Aru next agonto classot ami GS 2, 3 and specifically I teach GS 5. So you will see kiman khini questions we are able to predict. And most importantly, I request you all to follow Assam Prahari, because Assam Prahari will be the game changer in the upcoming APSC. I will make sure of it. So thank you all. Like, comment, subscribe. Thank you. Good night.